пятый, который называется Прия. Which means? Что означает? Дорогой, да. It means dear. Dear devotee. Дорогие преданные. So you'll see, the last chapter was bhakta. It means they were devotees who were they were devotees, they were bhaktas. But these are dear devotees. Помните, предыдущая глава называлась бхакта или преданная. Это были преданные, конечно, но сейчас поэтому дорогие преданные. And as we pointed out yesterday, that we see a very special thing happening here when Hanuman was describing the Pandavas. Как вы помните, здесь что-то необычное произошло, когда Хануман стал описывать пандавов. Does anyone remember? Ты помнишь, что мы там указали? What was the special thing? Кришна served himself. Krishna served just as devotee. Yeah, Krishna served himself. Да, He said Кришна himself. служил. He said Krishna served himself. Krishna served them. He served them himself. Served them. Yeah. Кришна служил своим преданным, да. So we'll see some very interesting phenomena happening in this chapter. В этой главе перед нами развернется интересный феномен. So Narada arrived in Hastinapur, running and dancing into the city. Нарада прибыл в Хастинапур, спеша и танцуя. When he came to see the Pandavas were scheming how to lure Krishna back into Hastinapur because he was in Dwarka. Когда он прибыл в Хастинапур, в это время все пандавы, они замышляли, каким образом Кришну обратно приманить из Двараки в Хастинапур. Because Krishna had been in Dwarka for some time, and the Pandavas, although they had ruling power, Кришна был в Двараке определенно уже какое-то время, и хотя у пандавов была какая-то сила, because this happens after the battle of Kurukshetra, это уже произошло после битвы на when Курукшетре. Yudhishthira and his brothers are installed as the emperors of the world. Когда уже Юдхиштира был установлен как император всего мира. But still, they lamented that they didn't have Krishna's association anymore. Тем не менее, они сожалели, что у них больше не было общения с Кришной. And they felt themselves to be less fortunate than they were before when they were in the forest and being persecuted by the Kauravas. И они чувствовали уже себя менее счастливыми, чем тогда, когда они были в лесу, когда их преследовали Куравы, чем сейчас, когда у них не было общества Кришны, но было царство. So as Narada came to see the Pandavas, they were scheming how to lure Krishna back on some pretext. И когда Нарада прибыл к пандавам, они как раз замышляли, каким образом Кришну приманить обратно, под каким-нибудь таким другим предлогом. Да. So Narada had come to the palace door, and the doorkeeper went into the royal court to inform the Yudhishthira and the Pandavas. Успел Нарада войти в дверь, как привратник пошел известить пандавов о том, что прибыл мудрец. And as soon as the doorkeeper informed the Pandavas that Narada was there, they all jumped up immediately and they eagerly went to greet him. И как только стражник сказал им о том, что пришел Нарада, они все вскочили и с большой радостью пошли его встречать. Especially Yudhishthira, he was very eager to greet him. Особенно Юдхиштира, он очень хотел его приветствовать. And but Narada had come in and he had bowed down. Нарада вошел, склонился. And Yudhishthira made him accept an asana to sit on. Юдхиштир, он заставил его принять асану, сесть на асану. And Yudhishthira brought items for worshipping Narada, including some puja. Юдхиштир принес определенные предметы для поклонения, чтобы поклоняться Нараде. But Narada grabbed these items and he began worshipping the Pandavas. Он их схватил и стал поклоняться пандавам. Народу. So when Uttara heard this,
being told to her by her son Parikshit, she felt a certain special pride in that, hearing this, that Krishna was, that Narada was worshipping the Pandavas. Когда Уттара услышала это из уст своего сына Парикшита, она почувствовала определенную избранность, поскольку она принадлежала тоже к этому великому роду. So then Narada began singing, playing his veena and glorifying Pandavas. Нарада начал петь, играть на своей вине, прославлять Пандавов. You are the most fortunate people on the earth. Вы самые известные, самые знаменитые Supreme Lord is your dearmost friend. На всей земле. Верховный Господь ваш самый лучший друг. He is your God. Он ваш защитник. Your guru. Ваш гуру. Your relative. Ваш родственник. Your maternal cousin. Он ваш дядя, кузин, нет, он двоюродный брат по материнской линии. Your messenger. Он ваш посланник. Your well-wisher. Благожелатель. Your chariot driver and order carrier. Он исполнитель ваших указаний и также колесничий. So these are some of the things that Narada, that Hanuman mentioned previously. Это то, что упомянул у Хануман до этого. So he's just repeating them. Он просто повторяет, надо And повторять. actually, I failed to mention that Hanuman also said that the Lord Krishna would stand as a night watchman, sometimes all night, with a sword in hand, to guard the Pandavas. И Хануман также упоминал, что иногда Господь Кришна, он сторожил их всю ночь, стоя с луком рядом с пандавами. Out of love. Из любви просто к своим преданным. So then Narada continued. He said that Nrsimha, Vamana, and Raghavendra are his plenary portions or expansions. Нарада продолжал, Нрисимха, Вамана, Рагхавендра, это просто его частичное проявление, часть его воплощения. In other words, he was saying, not only the devotees are being compared, but their Ishtadev, their Lord, is also being compared. Their lords are being compared. То есть вы видите такой интересный момент, здесь не только сравниваются слуги, но также их Иштадевата, или божество, которому они поклоняются, также сравниваются. Because Krishna is ete chansa kala pungsas, Krishna's Balavan Swayam. Right? He's the original form, and all of these other forms of God are his expansions. Поскольку Кришна есть изначальная форма, это Чамша, Калапумсам, все остальные это лишь часть его формы. So Narada makes a very strong point that for many verses in this chapter, that you Pandavas are worshipping the original personality of Godhead. Therefore, you're better than all other devotees. Поэтому Нарада здесь так подчеркивает, и здесь и в других стихах, о том, что вы, Пандава, поклоняетесь верховной личности Бога, поэтому вы особенные преданные. Therefore, he says that the Pandavas are greater than Indra and Bali, Prahlad, and Hanuman, who are worshipping those other lords, Nrsimha, Vamana, and Ramchandra. И поэтому вы, Пандавы, выше, чем другие преданные, такие как Хануман, Бали или кто-то еще, которые поклоняются другим божествам, таким как Господу Рамачандре или Нрисимхе или Вамане. We can only pray to satisfy him through strict disciplines and devotion. Мы только можем удовлетворить его строгой, вы его удовлетворяете строгой преданностью своей. But you have fully satisfied him. Вы его полностью удовлетворили. He has even submitted himself to your control. И он даже покорился вашей власти. All of these statements that are being made have parallels or supportive evidence in Srimad Bhagavatam. Все эти утверждения Нарады Муни имеют подтверждение в Шримад Бхагаватам. And here, this parallel is found in Canto 7, Chapter 10, text 48, and 48, 49, and 50. В главе, в 7 песне Шримад Бхагаватам, 10 главе, текст 48, 49, находится первое такое подтверждение. So for about 16 verses, Narada begins glorifying
the original form of God, Sri Krishna. 16 стихов Нарада прославляет форму Верховной Личности Бога Шри Кришны. And then he realizes that he's kind of deviated from his original intention. И затем он вдруг осознает, что он как бы отклонился от своего первого плана. In other words, his tongue got carried away glorifying Krishna instead of the Pandavas. Другими словами, его язык, он вдруг увлекся прославлением Кришны, а не Пандавов. So he becomes a bit firm, trying to control his senses, and he begins preaching to his tongue. И он тогда сдерживает свои чувства и начинает проповедовать своему языку. Aha! You are too busy glorifying our master, dear tongue. Ты слишком занят прославлением твоего господина, мой язык. And what he did is therefore he bit his tongue. Поэтому он прикусил свой язык, Glorifying Krishna. чтобы тут не прославлял Кришну. So, dear tongue, your attempt is glorious, but now go on vibrating something about these beloved devotees of Krishna. О мой язык, конечно, твоя попытка, она достойна прославления, но сейчас, пожалуйста, прославь его преданных. So he gives some practical advice to his tongue. И он дает практический совет его своему языку. He didn't want to discourage his tongue. Он не хотел, чтобы его язык, не хотел обескураживать его попытку. So he's telling him, so you can glorify Krishna, but if you can't completely glorify Krishna, then you should describe the glories of Krishna's devotees. Если ты хочешь прославлять Кришну, но ты не можешь прославить его полностью, тогда лучше прославь славу его преданных. And if you can't fully glorify them, then at least glorify their activities. А если не можешь полностью прославить его преданных, то хотя бы прославь их деяния. And if you can't properly glorify their activities, at least say something. А если не можешь прославить их полностью деяния, то, пожалуйста, скажи что-нибудь. And if you cannot speak with full realization, then just speak anyway. А если не можешь сказать о его преданных с полным осознанием, скажи хоть как-нибудь. Because the attempt will be glorious. Поскольку сама попытка, она будет достойна славы. So, once your mother Prita heard one sentence from the mouth of a Pura. Иногда, как-то раз ваша мать Притха услышала одно утверждение слов от Акрура, Which plunged her in the swift current ocean of prema. которое погрузило ее в быстро текущую реку Према. Krishna tried to leave for Dwarka, but she enveloped him Кришна пытался уехать в Двараку, но эта любовь просто захлестнула его. by her plaintive prayers, begging prayers. Притха, она его привлекла вот этими своими мольбами. So she was able to keep Krishna in her home for a few extra months. И поэтому она сумела удержать Кришну еще на несколько месяцев в своем доме. Because Krishna wanted to go back to Dwarka, Кришна хотел отправиться в Двараку тогда. but because of her prayers, he decided to stay. Но из-за ее молитв он решил остаться. Krishna gave Yudhisthira the highest prestige, Кришна одарил Юдиштиру высочайшим положением, престижем. and by helping to kill Jarasandha, he gained Bhima fame no one else could do. Когда он помог No one else could have. Он помог им убить Джарасандху, он сделал Бхиму настолько славным, славу, которую не мог обрести никто до этого. So in the commentary, Sanatana Goswami says that Krishna could have killed Jarasandha during the 18 attacks of Mathura. В комментарии Шрила Санатана Госвами говорит о том, что Кришна мог убить Джарасандху еще в пределах Мадхура. But he didn't do so because he wanted to give the credit to Bhima. Но он не сделал этого, поскольку он хотел, чтобы слава от этого досталась Бхиме. Arjuna became famous. Arjuna became famous because of his intimate friendship with Krishna. Арджуна прославился благодаря своей близкой дружбе с Кришной. And everyone has seen how much Nakul and Sahadev are fixed in love for Krishna.
И все могли лицезреть, как Накула и Сахадева были тверды в своей любви к Кришне. Their activities during the Rajasuya Yajna demonstrate this. Их поступки во время Раджасуя яги демонстрировали это. Krishna personally anointed Draupadi's hair during the Rajasuya and other festivals. Кришна собственноручно умастил волосы Друпади во время фестиваля Раджасуя и во время других случаев. And he called her Priya Saki. Он назвал ее Прия Саки, A dear friend. мой дорогой друг. He spared her from fear of Atri's son. Он спас ее от страха перед сыном Атри, And Dushan, and Dushasana, Дукшасана. and he removed all her sorrows. И он устранил всю ее печаль. So Atri's son is the famous Durvasa Muni. Сын Атри — это известный Дурваса Муни. And Durvasa, as you know, was sent by Duryodhana to the Pandavas to more or less to destroy them. Дурваса, как вы знаете, был послан Дурьодханой, чтобы, так или иначе, уничтожить их, более-менее. Duryodhana knew that Draupadi had this pot which had could serve unlimited people. Дурьодхана знал, что у пандавов был особый горшочек, который мог обслужить нескончаемое количество людей. And he also knew that after she ate, then there would be no more food left. Он знал, что если бы попробовала, и чтобы если последнее она вкусила, то уже не осталось бы пищи в этом горшочке. Невозможно было никого обслужить. So he sent Durvasa there with all of his 60,000 disciples. И он послал туда Дурвасу с его 60 тысячами учеников. And the Pandavas welcomed them cordially, and then they took bath in the river. И пандавы приветствовали их, а те пока попросили их принять омовение в реке. And when the Pandavas, when Yudhisthira came and inquired about any remaining food from the pot, then Draupadi said, "It's too late. I already ate. I've taken my meal." Когда Юдхиштхира пришел и спросил о том, осталось ли что-нибудь в горшочке, Друпади сказал: поздно уже, я попробовал, я уже все съела. So then she was in great anxiety. Она была в большом беспокойстве. And she began to pray. Она начала молиться. And Krishna immediately showed up there. И Кришна тут же показался. And he said, "Why are you upset, my dear friend?" Почему ты расстроена, мой дорогой друг? And she explained the situation to him. Она объяснила, что произойдет. And he said, "Surely there must be some small piece of prasad left in the pot. Но, несомненно, должен же остаться небольшой кусочек хотя бы просада в этом горшочке. Just check and see any little small piece." Посмотри, хотя бы немножко, хоть что-нибудь. So they found some little piece of prasad stuck to the pot, and she gave that to Krishna. И они He ate it. нашли там прилипший к стенкам горшочка небольшой кусочек просада, и Кришна съел его. So then Krishna felt very satisfied because of the love and devotion Кришна почувствовал that was большое in that small remnant. удовлетворение из-за той любви и преданности, которые были в этом небольшом кусочке просада. Там тоже место есть. So as soon as Krishna felt satisfied, then the whole universe felt satisfied, including Durvasa and all of his disciples. Как только Кришна почувствовал удовлетворение, то вся Вселенная также обрела это удовлетворение, в том числе. Yes, mintushte jagatushta. When Krishna is satisfied, then everyone becomes satisfied. Когда Кришна получает удовлетворение, то все обретают также удовлетворение. И ученики Дурваса, и он сам тоже были удовлетворены. So all the sages, feeling so full and satisfied, they felt embarrassed to go to the Pandavas because they thought that if we go back and they offer us all this opulent prasad and we don't eat any, then it will be an offense. И все мудрецы, они почувствовали себя такими сытыми, что даже не хотели уже идти к пандавам.
на просад, поскольку знали, что если им предложат хороший просад, они не смогут его попробовать и не смогут ему оказать почтение, то это оскорбит хозяев. So they just left. Поэтому они And so послушали. Draupadi and the Pandavas were saved by Lord Krishna. Друпади и Пандавы были спасены Господом Кришной снова. Actually, Draupadi has a very special connection with Durvasa. В действительности у Друпади очень такая интересная связь с Дурвасой. Because in her last life, she was the daughter of Medhavi Rishi. Поскольку в последней своей жизни она была дочерью Медави Риша, And she was a beautiful young girl who was growing up just by her father's care. это была красивая юная девушка, которая росла под присмотром отца. And as she approached puberty, Medhavi Rishi neglected to endeavor to get her married. И когда она уже достигла зрелости, Медави Риши, он как-то не беспокоился о том, чтобы ее выдать замуж. But all of her friends were getting married and having children, so she felt miserable. Все подружки ее уже выходили замуж, у них были дети, и она чувствовала себя жалкой. And then, after some time, her father, Medhavi Rishi, passed away, chanting the Lord's name. Через какое-то время ее отец Медави Риши, он оставил свое тело, воспевая славу Господу. So she was all alone in the world, without a husband, no father. Она была одна денешенька во всем мире, ни отца, ни мужа. And so she passed her time miserably. И она очень жалко проводила свое время. And she was always crying. Она всегда плакала. One day Durvasa Muni came to her, Однажды к ней пришел Дурваса Муни, в ее дом пришел. and so she greeted him with great respect, Она bowed встретила down to с him, великим worshipped почтением, him, стала поклоняться, поклонилась ему и стала. and then she sat there and she was crying, Затем уселась и стала плакать, thinking of her misfortune. думая о своем несчастье. So Durvasa Muni felt sorry for her, Дурваса было жаль ее. and he said, "Why are you crying?" Он спросил, а чего ты плачешь? She explained that Она объяснила. I have no husband to take care of me. My father died. I have no relatives here. I'm all alone. У меня нет мужа, который бы позаботился о мне. Отец мой умер, и родственников нет. No one will make any attempt to get me married. Никто даже не постарается выдать меня замуж. So I'm just passing my time miserably. Я просто провожу свое время очень жалко. Please help me. Пожалуйста, помоги мне. So Durvasa thought for a minute, and then he explained that in 3 months' time, the famous month of Purushottam will come. Дурваса задумался на мгновение, затем вспомнил, что через месяц наступал месяц Пурушоттама. And this month is very special. Это очень особенный месяц. One who takes a bath in the holy river in this month gets the benefit of bathing in the Ganges for 12,000 years. Тот, кто принимает омовение в этот месяц в Святой реке, получает благо как будто бы от омовения в Ганге в течение 12 тысяч лет. And he began glorifying the power of this month. И он стал прославлять силу и могущество этого месяца. It's more just 1/16 of the power of this month is more powerful than all other holy months combined. 1/16 могущество этого месяца значительно превышает все могущество, которое имеется во всех других священных периодах. He said this month is more holy than the month of Magh or the month of Kartik. Он сказал, что этот месяц более даже священный, чем месяц Маг или месяц Картик. So therefore, so if you give in charity, take take bath in holy river, and chant the Lord's name in this month,
all of your miseries will be destroyed, and all of your desires will be fulfilled. Поэтому если ты будешь в этот месяц воспевать славу Господа, поклоняться Ему, то все твои несчастья, они будут унесены прочь, а твои желания исполнятся. So then he fell silent. Затем он замолчал. Unfortunately, this young lady did not appreciate his statements very much. К несчастью, эта юная девушка не оценила высказывания мудреца. She said, "I don't believe you. Я тебе не верю. Она сказала. You're telling me lies. Ты мне лжешь. You're trying to cheat me. Ты пытаешься меня обмануть. How can you say that this month is holy? Как ты можешь говорить, что этот месяц священный? Everyone knows this is called Masa month. Все Amala знают, Masa, which Все means знают. the month of stool. Все знают, что он называется мало масса или месяц такой испражнение. То есть не очень такой хороший. There's no good activity. One cannot get any good benefit from doing religious activities. Какое благо можно получать в этот месяц от религиозной деятельности? How can you say this to me? Как ты мне можешь это говорить? So Durvasa became very angry. Дурвас очень разозлился. But then he remembered that she was the daughter of her friend, of his friend. А затем он вспомнил, что она была дочерью его друга. So he said that, "Oh, unfortunate one, И сказал: о, несчастная. you are just a confused young girl Ты просто сбитая с толку юная without девушка. knowledge of the scriptures, И без знания Писания. and you are the daughter of my friend, so I'm not going to accept any offense from you." Ты дочь моего друга, поэтому я от тебя оскорбления не приму. So in this way he calmed down. Так он успокоился. But he said that, but I will not tolerate but this offense to the Purushottam month cannot be tolerated. Но это оскорбление к месяцу Пурушоттама терпеть нельзя. And you will reap the reactions of your offense Ты very soon. скоро очень пожнешь плоды твоего оскорбления. Then he left. И он ушел. So she immediately felt the fear of the У нее offense. мурашки сразу по коже. And actually, immediately she lost all of her bodily luster На and самом became very ugly and morose. И сразу у нее все сияние на теле пропало, и она стала такой очень печальной и уродливой. And she was even more miserable than before. Но сейчас она еще больше находилась, еще больше жалко была, чем до этого. So she thought, what could I do? What can I do? Она думала, что же делать, что же делать? So she went into the forest and she began performing austerities Она for пошла 9,000 years. в лес, и там принялась совершать аскезы, которые она совершала 9000 лет. During the summertime, she sat in a ring of fire meditating, and in the winter, she took bath in cold water. Летом она садилась, She stayed in meditation. летом она садилась медитировать, обложившись огнем при полной жаре, а зимой погружалась в медитацию в холодную студеную воду реки. Austerities were so severe that even the demigods were becoming afraid. Такие были суровые аскезы, что даже полубоги перепугались. And then, finally, Lord Shiva appeared to her. В конце концов, Господь Шив явился ей. And he offered her, please request any benediction from me. I will fulfill any desire you have. Пожалуйста, попроси мне что-нибудь, я исполню твое желание. And as soon as Lord Shiva appeared, her bodily luster came back and she became beautiful and healthy again. Как только Господь Шив появился, то сразу цвет тела ей изменился, здоровье снова появилась и красота. This is the benefit of associating with Lord Shiva. Вот такое благо общения с Господом Шивой. So she thought for a minute, and then she said, "Dayate mush, dayate mush, dayate mush, dayate mush, mush." I want a husband. Like this. So then Lord Shiva looked at her and he
said, "Da budita." Я буду давать муж. So, but he said that because you have said 5 times, I will give you, in your next life you will have 5 husbands. За то, что ты сказал 5 раз, дайте ему, что будет в следующей жизни 5 мужей. So then she said, "Oh no." Она подумала, нет, только не это. That's terrible. That's irreligious. Это же It's безбожно. terrible. That's embarrassing. How can you possibly tell me that I'm going to have 5 husbands? Это меня так смущает, как у меня может быть 5 мужей? And he said, I cannot. Я не могу You обратно. asked for 5 times for a husband, so you'll get 5 husbands. 5 раз просила мужа и 5 пятерых получает. So then he left. И он исчез. So now she was still distressed. Она была еще больше опечалена на этот раз, чем предыдущие 2 раза. And after a few days, she left her body. Через несколько дней тело она оставила. And at that time, King Drupad was performing a yajna in his kingdom. А в это время в своем царстве царь Друпада совершал жертвоприношение. And he was trying to receive a son who would be strong enough to kill Dronacharya and a daughter who would be beautiful enough to offer to Arjuna. Ему нужны были 2. Сын, который бы убил Дроначарья, и дочь, которая бы вышла замуж за Арджуну. So, Drishtadumna came out of the sacrificial fire. Первым появился Дриштадьюмна. And Draupadi, the form of this lady, А также потом she took this form of the beautiful form of Draupadi and arose from the fire of the sacrifice. А затем встала из огня в красивой форме женщины Друпады. So, Lord Krishna told this history to the Pandavas while they were in the forest. Господь Кришна рассказал эту историю Пандавам, когда они были в лесу. And he said that, therefore, because of Draupadi's offense against the Purushottam month, which is non-different from the Lord, therefore she was subjected to the treatment at the Kaurava court. Из-за того, что она оскорбила месяц Пурушоттама, который не отличен от Верховной Личности Бога, она должна была пройти наказание на суде Каурава, во дворе Каурава. But because she called out to me and took shelter of me, I came and saved her from the hands of Dushasana. Но из-за того, что она воззвала ко мне и приняла меня прибежище, я спас ее из рук Душасана. Therefore, my dear Pandavas, do not make this mistake again. Поэтому, мои дорогие пандавы, больше не совершайте такой ошибки. You have failed to worship the Purushottam month, and now you are reaping the results of this. Один раз вы уже не смогли поклониться месяцу Пурушоттаме, и вы получили результат. So, when the next month Purushottam month comes, and it's coming very soon, you should do some religious activities, give in charity, and for austerities, and all of your miseries will be destroyed. Когда наступит следующий ближайший месяц Пурушоттама, не пренебрегите поклоняться в этот день, в этот месяц брахманам, совершить религиозную деятельность, раздать пожертвования, совершить аскезы. И тогда все ваши несчастья будут уничтожены. So, in this way, Krishna, he personally saved Draupadi from Durvasa and Dushasana. Таким образом, Кришна лично спас Друпади от Душасана и Дурваса. Narada continued. Нарада продолжил. Krishna relished Vidura's kasha Кришна наслаждался and organized Bhishma's disappearance celebration. Он наслаждался Kasha Viduri. His porridge. Он наслаждался хитрой, которую приготовила Видура,
И также он устроил день ухода Бишну. Please judge your own position from how they both took your side in many controversies. Пожалуйста, оцените, как они принимали вашу, как он принимал все время вашу сторону во время разных противоречивых событий. See, Narada's giving some evidence that Krishna, Vidura and Bhishma were very dear to Krishna. Видите ли, Видура и Бишма были очень дороги Кришне. But what did they factually do to earn the Lord's mercy? Но что они сделали, чтобы обрести эту милость? They really didn't do very much other than help serve and protect the Pandavas from Duryodhana and other enemies. Они ничего такого особо не сделали, кроме того, что они помогали сделать безопасной жизнь пандавов. И этим они стали дороги Господу. So his point is that the reason why the Lord was so merciful to them is only because their connection with the Pandavas. Нарада подчеркивает, что они стали дороги Господу из-за того, что они только были связаны с пандавами. Now some may even say that they appeared more dear, but it's not so. Their endearment is only because of their connection with the Pandavas. Кто-то может сказать, что они кажутся еще даже более дорогими, чем пандавы, но это не соответствует истине. Они не больше дороги, чем пандавы Господа, и напротив, они только дороги потому, что они были связаны с пандавами. Okay. So, Prahlad got the Lord's grace along with one grandson. Прохлад обрел милость Господа с одним внуком. And Hanuman was favored by himself alone. А Хануман был достоин почтения сам по себе. But you, rare souls, have received the Lord's mercy along with your whole family and all of your subordinates. Но вы, мои дорогие, получили милость Господа не только сами, но и со всей вашей семьей и со всеми родственниками. So that includes all their family members and all their servants and everybody. Это включает всех и семью, и всех слуг в том числе. Once when present in the Kaurava court, Krishna declared, Когда Кришна присутствовал на суду Курав, он заявил: anyone who is the enemy of the Pandavas is also my enemy. Любой, кто является врагом пандавов, также является моим врагом. And one who is their friend is also my friend. А тот, кто мой друг, является моим другом. Thus the Pandavas are my very life. Пандавы — это моя жизнь и душа. So hearing this, Yudhishthira sighed, and he felt embarrassed. Услышав это, Юдхиштира вздохнул и почувствовал себя на своей тарелке. He thought that it simply wasn't true that Narada was just making fun of him. Он посчитал, что это была неправда, что Нарада просто посмехался над ним. And he began to speak. И он начал свою He речь. said, "Oh, precious jewel of best speakers, О, лучший драгоценный камень всех ораторов. Lord Krishna has no mercy for us. Господа Кришны не нашлось милости для нас. We cannot remember any mercy, even when we think about it for a long time. Я даже вспомнить на мой век не приходилось никогда, даже если я долго буду думать. Не вспомню об этом. If common men look at the disasters we suffer, their inclination to serve Krishna will wither. Если люди только подумают над теми всеми несчастьями, которые выпали на нашу долю, то они даже их склонность служить Кришне пропорционально уменьшится. This pains us just as much as a fish deprived of water. Это нам причиняет такую боль, как будто мы были рыбами, выкинутыми из воды. So I begged him on the pretext of performing a sacrifice. Я поэтому попросил его под предлогом совершения жертвоприношения: Dear Lord, please show the relative difference between devotees and non-devotees. Господь, пожалуйста, покажи относительную разницу между преданными и непреданными. What does this mean? Что это означает? One time, well, it shows the motivation of Yudhishthira for performing the Rajasuya sacrifice. В этом проявляется мотивация Юдхиштиры в проведении Раджасуя-яги. They didn't do it to become wealthy because they didn't have any material desires. Она не была не проведена не для того, чтобы разбогатеть, у них не было материальных желаний. But Yudhishthira thought that
people will lose their faith. They'll be discouraged from performing devotional service if they see us suffering so much, because we're supposed to be dear to you, Krishna. И Юдхистира подумал, люди не вдохновятся совершать преданное служение, если увидят, как мы, казалось бы, дорогие слуги Господа, страдаем. So he wanted to acquire wealth from the Rajasuya sacrifice for this purpose. Он хотел ради этого приобрести богатство после Рajasuya. So he approached Krishna and said, Krishna, my Lord, I want big treasury and a powerful army and many palaces with many servants and lots of opulences and treasures. Он обратился к Господу, мой дорогой Господь, я хочу иметь большую казну и очень обширную армию, много дворцов, где было бы много слуг. And Krishna was surprised. He said, Yudhishthira, I didn't know you wanted all these things. Кришна удивился, Юдхистира, от тебя я не ожидал, что ты все этого хотел. I thought you had no desires. Я думал, у тебя желания не было. You said, no, my Lord, I want all these things. Юдхистира, да нет, Господь, я все это хочу. All right then. Ну ладно, вздохнул Кришна. So then Yudhishthira explained that, but I want them so that people will be attracted to become devotees. They see us very powerful and rich, then they'll be encouraged. Юдхистира объяснял, я хочу всего этого, чтобы люди узнавались становиться твоими слугами. Если они увидят нас могущественными, богатыми, то тогда это произойдет. So he's saying that, he's asking, therefore show that the relative difference or relative position of devotees and non-devotees. The devotees will always be situated nicely. И он хотел, чтобы была показана эта относительная разница между преданными и непреданными, потому что преданные, они всегда неплохо устроены. On our account, many saints have died. On our account, because of us, и по нашей вине много святых погибло. Even respectable spiritual, respectable preceptors like Bhishma and Drona. Даже таких уважаемых наставников, как Бишма и Дрона. And also Abhimanyu and all others. А также Абхиманью и все другие сыновья. Once in a while only, we enjoyed seeing Krishna's lotus face. Лишь один раз мы наслаждались ликом лотосоподобного лица Кришны. When after long absence he visits us on some business. Когда после долгого отсутствия он посетил нас по каким-то делам. He's busy giving joy to his close friends, the Yadavas. Он рад только доставлять радость своим близким друзьям Ядавам. And he's living in Dwarka most of the time. И сам большую часть времени пребывает в Двараке. So it's the same argument that some others have given, that the Lord is not present, therefore we don't have His mercy. Это такой же аргумент, как приводили другие преданные. Господа здесь нет, поэтому у нас нет Его милости. Мы не проводим с Ним время. But now Bhima gets a chance to speak. Сейчас Биме дали слово. He started laughing very loudly. Он стал громко хохотать. And he said, please listen, my dear disciple of Sri Krishna. Ну, пожалуйста, послушай, мой дорогой ученик Шри Кришны. Krishna is the source of illusion and the guru of clever deceivers. Кришна — это источник иллюзий и гуру умных обманщиков. He does many crafty things. Он совершает много ловких проделок. But doesn't he have motives for doing them? Но разве у него нет мотивов в совершении этого? Therefore, we have little faith in what he says or does. У нас мало веры в то, что он делает или говорит. Bhima has a kind of, he is in intimate relationship, but it's also like, he's called a narmasaka. He's like a joking friend. Бима, он подобен Нармасаке или такому шутнику другу. So he thinks
Krishna's not really sincere in his acts towards us. Он полагает, что Кришна недостаточно искренен в своих поступках по отношению к ним. And he thinks that because Narada is a disciple of Krishna, that he's also tricky and he's speaking, crooked words now. Он думает, поскольку Нарада, он тоже ученик Шри Кришны, значит он вот сейчас и выражается таким хитрым способом, двойственно. But then Arjuna begins to speak. Затем Арджуна берет He's слово. called Pranasaka. He's dear as the Lord's own life. Его зовут Пранасак, он также дорог Господу, как его собственная жизнь. So Arjuna began sighing again and again, and then he spoke. Арджуна повздыхал и начал свою речь. He spoke in a very sad mood. Он очень печально настроение говорил. He said, "O Narada, the great mercy which your Lord supposedly bestowed on the battlefield, Bhishma and others attacked Sri Krishna. На поле битвы Бхишма и другие нападали на Шри Кришну. They attacked him fiercely, piercing his armor and flesh. Они нападали на него с большой яростью, пронизывая его вооружение и его тело. And the wielder of the disc, he tolerated these attacks Носитель диска, он терпел все эти нападки on his divine body. на своем божественном теле. For what reason? Из-за чего, как For my sake. ради меня. Although I tried to stop him. Хотя я пытался остановить его. Sanatana Goswami mentions that the blood was actually perspiration flowing from his ecstasy of compassion for his devotees. Санатана Госвами говорит, что кровь это был пот, который тек из-за сострадания к его преданным. But he tolerated the enemy's blows just to increase Arjuna's fame. Но он терпел удары врагов просто чтобы увеличить славу Арджуны. So we have to understand that it's Naralila. It's like a person performing a dramatic performance. Мы должны понять, это является Нара Лила, это подобно тому, как человек принимает участие в театральных постановках. Because the Lord's body is without veins, doesn't have internal organs, Тело Господа не имеет вен, ни внутренних органов, no blood inside of his body. нет крови. But he exhibits this for his Naralila. Он проявляет это в своей Нара Лиле. And actually it acts as the impetus for an impetus for ecstatic love for those in the Vira Rasa. Это является импульсом для экстатической любви для тех, кто находится в Вире Расе. Like when Bhishma saw the Lord, when he was fighting the Lord, from the front he saw that his body was covered with dust and there were some cuts on his body and some blood was there. Когда Бхишма созерцал тело Господа в своей колеснице, он увидел, что его тело покрыто пылью, были видны раны. And this increased the mood of love in Bhishma's heart. И в сердце Бхишма это увеличило настроение любви. And it's mentioned that Bhishma was relishing this even more than Arjuna because Arjuna was behind the Lord, whereas Bhishma was in front of him. And he could more fully appreciate these features. Говорится, что Бхишма, он больше наслаждался вот этими чертами Господа, чем Арджуна, поскольку он был впереди Господа и все это лицезрел напрямую. А Арджуна же был позади Господа. And you know that Krishna promised that he wouldn't fight in the battle. Вы знаете, что Господь Кришна пообещал не сражаться в битве. So Arjuna would use this as a deterrent to try to stop the Lord from fighting. He would remind him, saying, "You promised not to fight. Why are you then attacking Bhishma?" И Арджуна, он использовал это как аргумент
Он ссылался на то, что Господь обещал не сражаться, и поэтому напоминал ему: ты же обещал не сражаться, почему ты нападаешь на Кришну? And then Arjuna would grab Krishna's feet and try to stop him. Он пытался схватить Кришну за стопы и остановить его. And then Arjuna would become more determined to fight. Тогда Арджуна становился еще более решительным сражаться. Because he was hesitating to fight Bhishma especially. Потому что он сомневался сражаться, особенно с Бхишмой. So Arjuna continued. Арджуна продолжает. Even today, remembering these activities, anxiety won't leave my heart. И даже сейчас, вспоминая эти поступки Господа, беспокойство не покидает мое сердце. So how can I experience any happiness? Также я могу испытать хоть какое-то счастье. This is not a symptom of one who has received the mercy of the Lord. Это, несомненно, не признак того, кто получил милость Господа. When a person's activities cause unhappiness to a dear one, Когда деяния Господа причиняют радость его дорогому, that behavior is not a sign of his affection or mercy toward the other. это не признак его любви или сострадания к его возлюбленной слуге, если его поступки причиняют боль его слуге. So in this way Arjuna is refuting Narada's statements. Таким образом, Арджуну он опровергает аргументы утверждения Нарады относительно того, что пандавы являются самыми дорогими, самыми возвышенными получателями милости Господа Кришны. And I think you can perceive from the way that these devotees are expressing themselves that they're feeling great emotion. Я думаю, вы заметили, потому как преданные выражают свои чувства, вы заметили то, что у них очень большая эмоциональная интенсивность эмоциональная в их речах. And of course the other devotees did that as well, but here we see some special features of emotion. Конечно, другие преданные также так поступают таким образом, но у них другие черты более характеризуют их. Like Bhima, saying that Krishna is a clever deceiver. Бхиму он называет Кришну очень разумным вруном. And that he has motives in doing, performing his activities. И он ссылается на то, что у того есть мотивы в своих собственных поступках. And Arjuna, he's sighing and very sad, he's speaking. То есть у каждого свои какие-то эмоциональные особенности. Арджун, например, он вздыхает, он печалится. He's describing how the Lord suffered. He had to tolerate, being shot on the battlefield for His sake. Он вспоминает то, как Господь терпел удары ради него, ради Арджуна. And he's saying that, so this made me, my experience with the Lord, the pastimes that I experienced with the Lord, it was very painful, and it makes me feel very sad even remembering them. Он говорит о том, что времяпровождение, которое провел Господь вместе с Арджуной, доставляет ему только боль и страдания, причиняет ему большую боль. And if these things cause unhappiness, then how could that be His mercy to me? И если такие времяпровождения не причиняют такие страдания, как же они могут быть причиной милости для него, для Арджуны? So, do you think this is a good argument? Как вы считаете, хороший аргумент? Веский аргумент. But is there a way that we can refute this argument? Есть ли способ, как мы можем нанести поражение, как мы можем опровергнуть этот аргумент? Aren't there devotees of the Lord who are very sad, but who are very dear to the Lord, and who have His mercy? Есть такие преданные, которые очень печальны, но тем не менее они очень дороги Господу, имеют всю Его милость. Huh? Yeah, the gopis. The gopis are always suffering great separation. Да, But гопи. they're very dear to the Lord. Гопи всегда страдают от разлуки с Ним, они очень дороги Господу. Sometimes Mother Yashoda
feels great anxiety when Krishna's life's in danger. Иногда мать Ишода, она чувствует большое беспокойство, когда жизнь Кришны в опасности. Sometimes Radharani becomes angry at Krishna and chastises him that he's a rascal, a rake, a black snake. Иногда Радхарани, она очень злится на Кришну, ругается за то, что он распутник и черная змея. Называют его черной змеей. Because now, when you become dear to the Lord, that means that there has to be some of His divinity, knowledge of His divinity has to be reduced in one's mind by the power of yoga maya. Когда человек становится дорогим Господу, то тогда знание о божественности должно каким-то образом быть уменьшено силой йога майя. Because otherwise the devotee can't feel the intense affection for Krishna. Иначе преданный не почувствует интенсивность любви к Кришне. Now in the next few verses, Arjuna does something very interesting here. В следующих нескольких стихах Арджуна очень интересный ход делает. And it certainly could be very confusing for some devotees sitting in this room. И для некоторых преданных в этой комнате это может вести какое-то, может вас вести недоразумение, смущение, да, смутительно. But we request you to try to understand these statements in view of the light of Arjuna's great emotional feeling of separation. Ну, пожалуйста, посмотрите на все эти утверждения, учитывая то, что Арджуна испытывает большое эмоциональное потрясение. Because here, Arjuna, more or less what he's doing is just dismissing all of the Bhagavad Gita. Потому что то, что здесь делает Арджуна, он опровергает в большей или меньшей степени Бхагавад-гиту. So please, I'll just read it directly. When I refused to kill Bhishma, Drona, and others, когда я отказался убить Бхишму, Дрона и других, Krishna taught me some things to induce me to go ahead with their killing. Кришна чего-то меня там научил, чтобы я продолжал их убивать. If one simply listens to these instructions' literal meaning, если человек просто вдумается в прямой смысл этих наставлений, it becomes obvious that such instructions can please only dry scholars. То такие наставления могут удовлетворить только сухих мыслителей. To us, whose life and soul is glorification and pure devotional service, however, they give great pain. А нам, чья жизнь, однако, преданное служение, наша жизнь и душа преданное служение, они нам приносят большую боль. So he is actually like blaspheming the Bhagavad Gita. То есть в какой степени здесь ругает Бхагавад-гиту? He's saying that it's just for dry scholars. Говорит, что она просто для умозрительных сухих мыслителей. But it's just a ploy. His argument's not really valid because the Bhagavad Gita teaches pure devotional service. Но это своеобразная игра, потому что Бхагавад-гита она учит чисто преданности. Next verse he says, even after carefully studying the purport of these instructions, we are not any happier. Даже изучив внимательно смысл этих наставлений, мы не стали ничуть счастливее. Rather, this only makes me remember how he cheated me. Скорее, это только напоминает мне о том, как он обманул меня. So, in ecstasy of separation, Arjuna is feeling that Krishna just spoke these instructions in order to trick him to kill his Bhishma and Drona. И сейчас вот в экстазе разлуки с Господом Арджуна чувствует, что Кришна рассказал ему дал ему все эти наставления просто для того, чтобы обмануть Арджуну и заставить его убить Бхишму и Дрона. So when you're talking about rasa, then the truth becomes slightly bent or twisted. Когда мы говорим о расе, то истина тут слегка так перегибается в другую сторону, выворачивается наизнанку. Because from Arjuna's statements are being filtered through his intense feelings of separation. Утверждения Арджуна, они как бы отфильтровываются через его чувство разлуки. Any questions? Вопросы?
понимаем, но плохо понимаем. Как вот такое диалектическое противоречие между бесстрастием Кришны и, с другой стороны, Кришна говорит, мне дорог, там, как вот это совместить? Well, there's a dialectical position in Krishna's feelings or in his emotional state. Like he says that In Krishna, yes, he says I'm impartial, I could accept to anyone. And he says that I love my dear. Yeah, it's the same principle. The what is this verse? I can't think of it. It says samaham sarvabhuteshu name veshas inapriya. So this is the statement of tattva. That it's true, Krishna's God and He's equal to everyone. Да, это утверждение на уровне татвы. Это сверхдуша, которая говорит. And the Lord is in everyone's heart. He's fulfilling everyone's desire. Господь в сердце каждого.